So next topic, supercomputers. In the last class, we have discussed few topics. So today we will try to complete supercomputers achievements of the Indians in the field of science and technology and energy aspect as well. Okay, other forms of energy, mainly renewable energy. Right. So first of all, what do you think is a supercomputer? ఏమై ఉండొచ్చు? Modern computer, okay, high speed computers, all right. So we have already discussed the word computing. Computing means, okay, performing some task. So normal computers, they do perform some tasks at a certain speed. So normally we calculate those speeds in the form of either MB, GB, like that. Okay, 2 MB, 3 MB, 4 MB, that is the speed. Or sometimes they can go up to GB as well, 1 GB, 2 GB, like that. Okay, supercomputers are the ones which are going to perform almost the task of thousands of computers, okay, at the same time. Okay, it is just like using the capability of thousands of computers for performing a single task. That is what is a supercomputer. Now first let us see how a supercomputer looks like. Okay, what are the general aspects related to it and all. So normal computer, we know how it looks like, but how does a supercomputer will look? Okay. So we're here in the NCI building. Here we have the supercomputer garden. It's one of the fastest supercomputers in Australia. It's 83 in the world. So Gutty's theoretical maximum performance is about we're here in the NCI building. Here we have the supercomputer Gardy. It's one of the fastest supercomputers in Australia. It's 83 in the world. So Gutty's theoretical maximum performance is about 24 petaflops. That's 24 quadrillion floating point operations per second. So additions of. So one thing he has told. So the speed of that supercomputer is something like petaflops. So for normal computers, we'll calculate the speed in the form of MB or GB. For supercomputers, we'll calculate speed in the form of flops, petaflops, teraflops, okay, FLOPS, flops. Otherwise, it's made up of around 4,000 individual computers, and they're all. One more point he has not mentioned is, so it is almost has the capacity of 4,000 computers connected together. Okay, it can do the task that 4,000 computers can do at the same point of time. Connected together with a high-speed network. Each compute node is about 10-15 times faster than an average laptop, and 4,000 of them, and that's where you get your enormous performance from. There's over 50 petabytes of active storage. So he's telling that there are something like 4,000 nodes that are connected, and each node is like almost 10 to 15 times faster than a normal computer or a normal laptop. So it's the capacity will be not just 4,000 nodes will have the capacity of almost 40,000 to 50,000 computers. Okay. Storage upstairs and another 50 petabytes of offline tape storage. The online storage can be accessed from the supercomputer at close to a terabyte a second.
Here we're in the NCI Data Centre where we host Guardian, one of Australia's fastest supercomputers. So one of the data centre is primarily compute, and this end of the data centre down here is storage. There's nearly 400 cables in the cable tray, so that's about just over 60 kilometres of fibre. So down this end of the room is... Normally inside this facility, it will be making very high noise. Okay, you can't hear anything because even when you use a normal computer, okay, like a PC, when you observe, the CPU will make a little bit noise. Okay, it is almost like operating 4,000 to 5,000 CPUs at the same time. Okay, it will make a lot of noise and a lot of heating also will be there. When we use normal laptop or a PC, they will get heated after some time. Okay, these supercomputers, they will get heated even much more, okay, at higher temperatures. So normally there will be a advanced cooling system also that will be present, okay, within this facility. Our high-performance computer. So you might notice that it's quite loud in here. That's because there's a large number of fans in here. So for cooling the system, lot of fans are required. So just like in our CPU or laptop, there will be a small fan inside it. But most of the power just gets rejected as heat. To handle megawatts of heat, you need a lot of water, and to move a large amount of water needs a very good pump. So you pump 1,000 litres of water per minute. So this end of the data hall is primarily storage. So these pots here contain our G-data or global file systems and the scratch file systems for the APPSC cluster down the rear. So for large, if you observe there, okay, those are like the hard disks in our computers. So simply there the storage system will be almost, okay, 1 lakh times larger than our normal computer. So too many hard disks type of things will be there. So generally when we have discussed cloud computing, there also I have told you there will be large facilities, okay, which will be employing large storage. Okay, there also facilities will be similar to this. Large number of hard disks will be stacked together so that we will get large storage facility, right? Storage, we use tapes because it's magnetic. It can store the data without needing any power, and that means that you can have very dense, low power, long-term storage. So when a user makes a request for a file, there's a little robot at the end knows which tape that particular file is on, and will go retrieve the tape, bring it down to the other. So what is happening there is, when we want to retrieve a particular file, okay, which is stored in the large amount of storage system, okay, there will be a machine operating separately to retrieve that file. So that is what is happening in the background. Put it in the tape drive and let it read the file off. Fundamentally, there's not really any difference between your average laptop and a supercomputer. They're both Intel processors, they both run the same instruction set, so you could actually compile a program on your laptop and run it on an HPC system. Where the difference lies is in making use of that enormous parallelism that the HPC system presents. So, taking a 4-core laptop compared to a 250,000 core HPC system. So at the last he is saying, what he is saying is, normally there is no much difference between a normal computer and a supercomputer, also called high performance computers. Only difference is, okay, a supercomputer is like almost 250,000, okay, computers acting in a parallel manner. Okay, so normal computer will be computing or performing a task at a certain speed. Supercomputers will be performing that same task at almost very high speed. Okay, and the speed we calculate in the form of flops, petaflops, teraflops. Right. Now let's discuss
So a supercomputer is a computer with high level of performance compared to a general purpose computer. So it is simply like a general purpose computer, but having very high speeds. So that's why they are also called high performance computers. Okay, HPC. So the performance of a supercomputer is commonly measured in floating points. Okay, commonly measured in floating point operations per second instead of million instructions per second. Okay, like MB or GB, we use here floating points per second, which we call as flops. Floating point operations per second. Okay. Now, the notion of supercomputer first arose during 1960s when a person called Seymour Cray embarked on a journey, okay, to manufacture or to construct world's fastest computer. Okay, so he is also considered as father of supercomputers. So what he has done is world's fastest computer. In 1964, Cray introduced something called CDC 6600. Okay, which featured innovations such as switching out germanium transistors in favor of silicon. So he is the first person who has replaced germanium transistors with silicon transistors, which we now use. And a freon based cooling system. More importantly, it ran at a speed of 40 megahertz, executing roughly 3 million floating point operations per second. And at that point of time, it is the fastest computer. But when we compare it with today's computer, okay, it is not even faster than our mobile phone. But at that point of time, it was the fastest computer. Okay. So the CDC 6600 was almost 10 times faster than the most advanced computer at that time. That was IBM 7030 Stretch. So before he invented this CDC 6600, the fastest computer at that point of time was IBM Stretch. Okay, but CDC 6600 became the fastest, okay, after its invention. So to mention CDC 6600, we have coined the term supercomputer. Okay, దాన్ని గుర్తించడానికి కాయిన్ చేసిన టర్మ్ సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది. సో Cray is considered as the father of supercomputing. So after that, there are several developments with respect to supercomputers, and it was identified that one of the main application or main usage of supercomputer will be for the defense system. Okay, so the US military and the defense organizations, they have given a lot of funding to develop more and more supercomputers, and because of that, okay, later supercomputing missions got a boost in US, and many other supercomputers were developed. And the first supercomputer built for the United States Department of Defense by Seymour Cray. So in the Control Data Corporation in 1957, and CDC 1604 was one of the first computers to replace vacuum tubes with transistors. So generally there will be certain generations of computers. The first generation of computers, they will use vacuum tubes. After that, we will be using transistors. Later, we will be using microprocessors. Okay, so like that, over a period of time, computers have evolved. So the CDC, here CDC means Control Data Corporation by United States Department of Defense. So CDC 1604 was the first computers to replace vacuum tubes with transistors, and in 1964, CDC 6600 replaced the Stretch of IBM as one of the fastest computers at that point of time. And the term supercomputer was coined to describe CDC 6600. So first time supercomputer అనేది మనకి ఆ టర్మ్ వాడింది CDC 6600 కోసం, right? And earlier supercomputers used to have very few processors, but as the technology evolved and vector processing was turned into parallel processing, use of processors multiplied manifold, resulting in super fast computers of the current decade. So earlier in a single system there used to be multiple processors, but over a period of time, because of evolution in the technology, now we are able to use thousands and thousands of transistors parallelly.
Okay, because of that, not only transistors, processors, more and more processors parallelly, because of this feature, okay, evolved the concept of supercomputers. Now, what are the organizations related to supercomputers in India, and what are the programs related to supercomputers? So, first thing we need to know, National Supercomputing Mission, okay, is a very important program started by Government of India to give a boost to supercomputers in India. So under this mission only, we have developed a lot of supercomputers, and very recently, last month also, okay, we have inducted 2 supercomputers of the Param series, Param Rudra supercomputers. Okay, again, they were developed under this National Supercomputing Mission only. Okay, there is a video of Prime Minister Narendra Modi as well when they were inducted, Param Rudra. Anyway, we will see them later. So the mission envisages empowering national academic and R&D institutions spread over the country by installing vast supercomputing grid comprising of more than 70 high performance computing facilities. So what we are going to do? So all over India, we will select some academic institutions or some laboratories or some research facilities, either R&D facility or academic institution like IITs. Okay, by selecting them, we are going to install these supercomputers in those places. So overall, we want to have almost 70 high performing supercomputing facilities spread across India. And all these facilities will be connected through a grid. Okay, that grid is going to be provided by National Knowledge Network. Okay, so these supercomputers will be networked on a National Supercomputing Grid over the National Knowledge Network. So along with these supercomputing facilities, we are also creating a network called National Knowledge Network, and on this network, all these supercomputers will be connected with each other in the form of a grid. Normally, how a power grid works, all the power plants and all the power stations, okay, in India will be connected through a power grid, and from that power grid, okay, we will get the electricity that we are using in our houses. So what will happen? ఒక పవర్ గ్రిడ్ ఉంటుంది, దాని నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకుంటాం. పవర్ స్టేషన్స్ ఏం చేస్తాయి, దీనికి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి. So just like that, okay, all the 70 facilities that are spread across India, they will be connected through a network. And tomorrow, let us say, if you want to make use of multiple supercomputers at the same point of time, instead of using one supercomputer, you want to make use of 5 supercomputers at a time, because they are all connected through a network, okay, in the form of supercomputing grid, we can make use of that. Okay, that is one advantage. And the another advantage of this National Knowledge Network is, okay, each and every scientist across all the academic research institutions and R&D facilities will be knowing what are the research that is happening in multiple fields. ఆల్రెడీ ఒక పర్టికులర్ సెక్టార్ కానీ ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ పైన కానీ రీసెర్చ్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది అందరికి ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు డూప్లికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, అలాగే ఒకళ్ళకి కోఆపరేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అట్ ఏ టైమ్, దట్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ దిస్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ గ్రిడ్, రైట్? అండ్ నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ కనెక్ట్స్ academic institutions, R&D labs over a high speed network. All the academic institutions like IITs, IAS Bangalore, and all the other research laboratories, okay, they will be connected through a high speed network. And the mission includes development of highly professional, high performance computing, okay, high performance computers. So అక్కడ కూడా మనకు ఆ వీడియోలో సూపర్ కంప్యూటర్ అనే పదం వాడలా, హెచ్పిసి అనే పదమే వాడారు. హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్స్ అంటాం జనరల్. సో అవేర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ సో దట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఫర్ మీటింగ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో at the end of the day, what we are going to use these supercomputers for finding some solutions for the challenges faced by the society. అంతే కదా, ఏం కంప్యూట్ చేయాలి, ఏం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ చేయాలి, whatever the problems that we are facing, okay, whatever the challenges that we have in our society,
For those challenges, we should make use of these supercomputers and we should find some solutions. Okay, I'll give you some examples. And India looks forward to create a cluster of machines for weather forecasting, drug discovery, and data mining. Okay, let us discuss about drug discovery. How supercomputers will actually help in drug discovery and also vaccines as well. In the recent time, especially during the COVID time, okay, we have developed vaccines within a short span of time. Almost, okay, after the COVID has started, within 1 year and 1.5 years, we have developed vaccines, which is not the case for all the earlier vaccines that we have developed over a period of time. Normally, for dengue, malaria, etc. So, if a vaccine has to be developed, it will take at least 3 to 5 years. Okay, the overall process will take a minimum of 3 to 5 years. But during the COVID time, we have developed vaccines within a short span of time. Almost within 9 months, we have developed vaccines. Okay, the reason, one of the main reason for development of vaccines at a faster pace are supercomputers. Now, how are supercomputers helping us in vaccine development and drug discovery? Here, drug discovery means finding solution for some kind of disease and a tablet కనిపెట్టడం. మనకి ఒక టాబ్లెట్ అనేది ఇక్కడ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డ్రగ్. నౌ ఒక టాబ్లెట్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్? ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్, అంతేనా? ఆ టాబ్లెట్ వెనకాల మనం షీట్ పైన చూస్తే అందులో ఏమేమి కెమికల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఉంటది మనకి. ఓకే, ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కెమికల్స్ విల్ ఫార్మ్ ఏ డ్రగ్. Now, at what combination, at what percentage, and what type of chemicals we need to use for a particular disease? Okay, that is what is drug discovery. So, ఏం చేస్తారు మనకి pharmaceutical companies? They will do a lot of research and development. Okay, research and development లో particularly what they will do? Okay, they will be selecting some kind of combinations. కొన్ని కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేసి అది వర్క్ అవుతాయా లేదా అనేది టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంతేనా? నౌ వాట్ కాంబినేషన్ విల్ వర్క్ అనేది టెస్ట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ సిమ్యులేషన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేవి బోల్డెన్ ఉన్నాయి, అట్లాగే కెమికల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. సో బై యూజింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ టు హ్యావ్ ఏ కాంబినేషన్, okay, for a drug, there might be millions or billions of combinations. So millions and billions of combinations వెంటనే క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఒక 10 కాంబినేషన్స్ వర్క్ అవ్వచ్చు అనే సొల్యూషన్ ఇవ్వడమే, ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఏ సూపర్ కంప్యూటర్ విల్ డూ. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్యూట్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ and it is going to do simulations of those multiple combinations. At the end, it will tell us, okay, these are certain combinations that might actually work for this particular disease. Okay, so what is happening here? The normal human capability is increasing multiple folds. Normal గా మనం చేసే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, నార్మల్ గా ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క కాంబినేషన్ ట్రై చేసుకుంటా వెళ్తా ఉండాలి. అది మనకి ఇయర్స్ పట్టొచ్చు. సో ఇయర్స్ పట్టేదాన్ని జస్ట్ మనం ఒక వారంలో చేయొచ్చు by using supercomputers. Okay, by having something like a computer simulation. Similarly, for vaccine also same thing. Vaccine is also nothing but again a combination of multiple chemicals. So again for vaccine discovery also, at what combination will work, at what percentages? By using supercomputers, we can again make use of certain simulations. Okay, and all the combinations can be tested. At the end, it will give us some results. Okay, these are the combinations that might actually work. So one of the major advantage of supercomputer is in the field of, okay, biotechnology, especially drug discovery, vaccination, etc. All right. Now in the recent times, for weather forecasting also, see in weather forecasting what will happen? There will be too many variables that will be present. ఆ టూ మెనీ వేరియబుల్స్ ని మనం వెంటనే ఇన్పుట్ గా తీసుకుని మనకు వెదర్ అనేది ఫోర్కాస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకి వెదర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. సో రకరకాల వేరియబుల్స్ లైక్ హ్యూమిడిటీ, ఓకే, మనకి టెంపరేచర్ ఎక్సెట్రా, మెనీ వేరియబుల్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్.
సో ఇది ఫాస్ట్ గా చేయాలి అంటే మనకి ఒక హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ అనేది అవసరం. సో దట్స్ వై ఫర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ జనరల్లీ ఇన్ ద వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ యూజింగ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ రైట్ నౌ. And data mining is nothing but every day large amounts of data is getting generated. Okay, only let us take the example of Amazon. Okay, on Amazon platform in a single day, if we take in India, okay, how many orders will be placed? Millions of orders will be placed easily. So అలాగే ఒక వారం తీసుకుంటే, ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటే, ఓకే, లాట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఈ మొత్తం డేటా నుంచి మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? జనరల్లీ ఎట్ వాట్ ప్రైస్ అండ్ ఆర్ ఎట్ వాట్ ప్రైస్ రేంజ్, ఓకే, ఏ ఏరియాలో ఆర్ ఎవరు ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారు. ఓకే, జనరల్ గా ఏ మంత్ లో మనకి సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, ఏ మంత్ లో సేల్స్ తక్కువ ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు సడన్ గా మనకి గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఇవన్నీ పెడతారు. అవి ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎందుకు పెడతారు? బికాస్ దే నో దట్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ జనరల్లీ మోర్ అండ్ మోర్ ఆర్డర్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ బై ద పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఫెస్టివల్స్ అవ్వచ్చు, లేదా జనరల్లీ దే విల్ గెట్ మనీ బోనసెస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దట్స్ వై ఆన్ దోస్ పర్టికులర్ డేస్ ఓన్లీ దే విల్ కీప్ దీస్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ బిగ్ బిలియన్ డేస్. So from all the data that is getting generated, we have to mine that data and get some information. So for mining large amount of data, we will require some high performance computers. So there also in the data mining, supercomputers will be helpful. Now, with respect to National Supercomputing Mission, the mission would be implemented and steered jointly by Department of Science and Technology and Department of Electronics and Information Technology. So two ministries, two departments. So DST comes under Ministry of Science and Technology, whereas DIT will come under Ministry of Electronics and IT. Okay, so two ministries are involved and estimated at a cost of 4,500 crore over a period of 7 years. National Supercomputing Mission. And what are the objectives? So to make India one of the world leaders when it comes to supercomputing, and also to enhance India's capability in solving the grand challenge problems of national and global relevance. So by using these supercomputers, we should be able to solve some of the challenges that are faced by the society, right? And to empower our scientists and researchers with state-of-art supercomputing facilities and enable them to carry out cutting-edge research in their respective domains. So what we are doing? We are actually installing these supercomputers in the research and development facilities spread across India. So there, whoever the scientists that are working, okay, in these research and development facilities, they'll be making use of these supercomputers for doing their research at a faster pace. Okay, so cutting edge technology will be available. Okay, it will be at the disposal of them for doing research. Okay, whatever the research that they are doing, they can do it in a more efficient manner. And to minimize the redundancies and duplication of effort and optimize investments in supercomputing. So how are we minimizing the duplication of effort? We have created something called National Knowledge Network. So in that National Knowledge Network, each and every research facility and institution will know what the other person is doing, what kind of research is happening, because everything is connected through a network. Okay, we will know what are the research that are happening in other areas. And to attain global competitiveness and ensure self-reliance in the strategic area of supercomputing technology. So overall, with respect to supercomputing technology, we want to achieve self-reliance. So why particularly we are saying self-reliance? You will understand. So now, what are the application areas? So if I have to tell you simply, wherever we can use a normal computer, there we can use supercomputer. Okay, as simple as that. But specifically, some areas we will see. AC remote ఎక్కడ ఉంది?
Okay. Right. ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? అంటే ఒక పాయింట్ డౌన్ చేయడానికి తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ అది 19లోనో 20లోనో ఉండుంటది. బట్ ఇందులో 24 చూపిస్తుంది. మేబీ దానికి 24 సెట్ అయి ఉంటది. సో ఒకటి క్లిక్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా 25కి వస్తుంది. అది ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎనీవే, అప్లికేషన్ ఏరియాస్, climate modeling or weather forecasting mainly. So in weather forecasting, because multiple variables will be present, okay, and in general in climate modeling, okay, multivariate analysis antam, having multiple variables and doing analysis based on that. So for climate modeling, weather forecasting and aerospace engineering, similarly computational biology. So in biology, wherever we require computations, like in drug discovery, okay, vaccination, etc. Okay, computational biology we also call it as bioinformatics. Anyway, a topic manaku tarvata vastadi. Bioinformatics separate topic is there, we'll discuss in biotechnology. So there it will be helpful, where we will integrate biology with IT. Bioinformatics is nothing but using IT facilities in biology. So mainly it will be used in genome sequencing, okay, genome libraries, these things, okay, they will come later, DNA sequencing, etc. And in molecular dynamics, especially in the chemistry, okay, in chemistry, for resolving various aspects or to different combinations, and atomic energy simulations used in nuclear technology. See, nuclear technology, again, for developing nuclear weapons and all, supercomputers will be helpful. And national security and defense applications, okay, there also it will be helpful. Seismic analysis, earthquake, okay, analysis and all, okay, detecting the earthquakes, and disaster simulations, and also it will help in disaster management. Okay, first we can have some simulations. Okay, ఒక డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి నష్టం జరగవచ్చు, దాన్ని ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి అనే దానికి ప్లానింగ్. ఓకే, ఫర్ మేనేజ్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. కాంపిటేషనల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ కాంపిటేషనల్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ నానో మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్. సో నానో టెక్నాలజీలో కూడా మనం ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏ మెటీరియల్స్ ఎంతకి వర్క్ అవుతాయి, నానో టెక్నాలజీ. So again, we can use something called supercomputer or supercomputing for identifying these materials. Okay, and discoveries beyond the earth in astrophysics, okay, it can be helpful. Mainly already some of the supercomputers are installed at like we have discussed some telescopes, okay, observatories. So at some of the observatories of India, so these supercomputers were installed already. And large complex systems simulations and cyber physical systems, big data analytics, finance and information repositories, and government information systems. So everywhere, generally where we require, okay, faster computing or faster analysis by using a computer, we can make use of supercomputers. Now in India, a single organization is mainly responsible for development of supercomputers, that is CDAC. Okay, Center for Development of Advanced Computing. CDAC is the premier R&D organization under Ministry of Electronics and IT. Remember, it is not working under Ministry of Science and Technology. Okay, it is working under MeitY, Ministry of Electronics and IT, for carrying out R&D in IT, electronics and associated areas. All right, and different areas of CDAC had originated at different times, and many of which came out as a result of identification of opportunities. So in fact, there is a little bit history
behind establishment of CDAC. So during 1980s, we have asked countries like US to provide us with some supercomputers. Supercomputers manaki provide cheyamani adigam for doing research and development, but they have denied supplying supercomputers to India, stating that we might use them for developing nuclear weapons. Dual use technology అనేది ఒక పదం వాడాం మనం డిఫెన్స్ లో. సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆల్సో కమ్ అండర్ డ్యూయల్ యూస్ టెక్నాలజీ. దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నార్మల్ పర్పసెస్, దే కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఫర్ డిఫెన్స్ పర్పస్. Atomic energy simulations and all can be done by using supercomputers. So that's why they have denied us the facility of supercomputers. So మనకి ఈగో హర్ట్ అయ్యి వెంటనే సరే మీరు ఎవరా అయితే మేమే డెవలప్ చేసుకుంటాం అని చెప్పి we have established CDAC, and within few years CDAC established అయింది మనకి somewhere in 1988. By 1991 we have developed our first supercomputer. Not only developed our first supercomputer, it was an advanced supercomputer. We have even exported these supercomputers to other countries, including countries like Russia. Russia లాంటి కంట్రీస్ కూడా మనం వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది at that point of time. So the setting up of CDAC in 1988 itself was to build supercomputers in the context of denial of import of supercomputers by the US. Since then, CDAC has been undertaking building of multiple generations of supercomputers, starting with Param series of supercomputers. So that's why majority of our supercomputers will have this word. The supercomputers developed by CDAC will have Param. Param Siddhi, Param Shivai, Param Rudra. With the name Param, most of the names will be there. So with one GF in 1988, and CDAC has today emerged as a premier R&D organization in IT and electronics in the country, working on strengthening the national technological capabilities in the context of global development in multiple fields and responding to the market in selected foundation areas. So as of now, it has developed multiple supercomputers, and still many other supercomputers are in the development stage. I have told you very recently we have installed 2 supercomputers of Param Rudra series at 2 facilities. ఒకటి మనకి ఒక యూనివర్సిటీ ఇన్ కల్కతాలో ఒక పర్టికులర్ యూనివర్సిటీలో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి ఒక అబ్జర్వేటరీ, ఒక స్పేస్ అబ్జర్వేటరీలో the second was one installed. Next, grid computing. So what is the meaning of grid computing? I have already told you all these supercomputers are connected through a grid by using network called National Knowledge Network. Now grid computing is nothing but making use of multiple supercomputers at the same time for performing a single task. These supercomputers are spread across India. How are we going to make use of them? By using the grid. Grid computing is nothing but by using that grid, making use of multiple computers for performing a particular task. So what will happen? There will be one main supercomputer from where we are starting the operations. That main supercomputer will make use of the capability of other supercomputers as well. It is going to assign tasks for other supercomputers to perform, and it will be performing the main task. Rest of the task it will assign to other supercomputers. So that is what is grid computing. So grid computing is the practice of leveraging multiple computers that are often geographically distributed. అంటే ఒకే లొకేషన్ లో ఉండవు, మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి, బట్ కనెక్టెడ్ బై ఎ నెట్వర్క్. ఇక్కడ మనకి ఆ నెట్వర్క్ ఏంటిది? నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్. టు వర్క్ టుగెదర్ టు అకంప్లిష్ జాయింట్ టాస్క్. సో ఇవన్నీ జాయింట్ గా వర్క్ చేసి ఒక జాయింట్ టాస్క్ అనే దాన్ని అకంప్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ టిపికల్లీ రన్ ఆన్ ఏ డేటా గ్రిడ్ అండ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ దట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు అండ్ కోఆర్డినేట్ జాబ్స్. సో ఏం చేస్తుంది? ఒక మెయిన్ కంప్యూటర్ విల్ కోఆర్డినేట్ జాబ్స్. ఇట్ విల్ అసైన్ టాస్క్ ఫర్ other computers so that a task whatever we are performing can be performed in a easy manner and at a faster pace. So Garuda, so CDAC has launched Indian National
grid computing initiative called Garuda. Again, a grid computing initiative with a vision to facilitate solutions to scientific engineering and socio-economic development. So by using this Garuda facility or grid computing facility, we should be able to resolve some of the challenges of the society, to find some solutions for problems that we are facing. Okay. So Garuda is a collaboration of scientific and technological researchers on a national-wide grid comprising of computational nodes, mass storage and scientific instruments. సో ఇండియాలో ఉన్న రకరకాల సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటిని ఈ గరుడా ద్వారా కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ ద R&D ఫెసిలిటీస్, అట్లాగే నోడ్స్ అంటే ఇదే మనకి కంప్యూటేషనల్ నోడ్స్ అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ లో యూజ్ చేసే నోడ్స్. సిమిలర్లీ మాస్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, డేటా సెంటర్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే. సో ద ఎయిమ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎనేబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డేటా and compute intensive science and engineering applications for the 21st century. So what are the solutions that we need to find for the problems? To have some advanced facilities, this Garuda initiative was started by CDAC. Next, supercomputing in India, as I have told you, it mainly started after the establishment of CDAC, okay, in 1988. So later we have developed multiple supercomputers, okay, in the name of Param series. So India's supercomputer program started in 1980s because Cray supercomputers were denied for import, okay, because of embargo imposed on India, because it is a dual use technology. Okay. డ్యూయల్ యూజ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి మనకి అది డినై చేయడం జరిగింది. సో దే థాట్ దట్ వీ మైట్ యూజ్ దెమ్ ఫర్ మేకింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. సో ఇన్ రెస్పాన్స్, CDAC was created in 1987, originally as Center for Development of Advanced Computing Technology, but later it was renamed as CDAC, to try and develop indigenous computing technology. And Param 8000 is considered as India's first supercomputer. సో మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ మనం డెవలప్ చేసుకున్నది Param 800. సో ఎప్పుడు? 1991. ఎస్, 800 అన్నానా? ఓకే, 8000. ఆల్ రైట్. సో 1991లో మనం దీన్ని ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, ద కంప్యూటర్ was a success and was exported to countries like Germany, UK and Russia. అప్పటికి మనకి దే ఆర్ ఆల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఆ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే లాంటి సూపర్ కంప్యూటర్ మనం ఫస్టే తయారు చేసాం. ఓకే. సో ఇండియా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా బతకం నార్మల్గా. సో అప్పుడు దాకా ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం అని కూర్చున్నాం. దానికి ముందే తయారు చేయొచ్చుగా. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇవ్వనన్నారో అప్పుడు మనకి ఓకే పౌరుషం ఓకే పుట్టుకొచ్చింది. And we have developed a advanced supercomputer, మామూలుది కూడా కాదు. So Param 8000 is India's first giga-scale supercomputer developed in 1990s. సో దాని తర్వాత మనకి అగైన్ Param సిరీస్ లో లాట్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఓకే హ్యావ్ డెవలప్డ్. సో Param Padma, Param Yuva, ఓకే, Param BioBlaze, BioChrome, ఓకే, అన్ని Param సిరీస్ లో పేర్లు ఉంటాయి. నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్, జస్ట్ ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడం అంతే. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్, ఓకే, దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. సో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రీసెంట్లీ Param Rudra సిరీస్, ఓకే, దానికి సంబంధించి 2 ఇన్స్టాల్ చేశారని చెప్పాను. సో ఓకే 3. సో మెయిన్లీ అట్ 2 సెంటర్స్. సో వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి, బికాస్ దే ఆర్ మెన్షన్డ్ బై అవర్, మనకి ఈవెన్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ లో కూడా సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎప్పుడైతే Param Rudra సిరీస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగిందో అప్పుడు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ ఇవ్వడం, ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది కదా, అందులో కూడా వీడియో ఉంటది వీటికి సంబంధించి. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్, వాటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు నో. So Aditya is from the Indian Institute of Tropical Meteorology, Mumbai, has a theoretical peak of 790 teraflops. Again, we are using it for weather forecasting.
ఓకే, ట్రాపికల్ మెట్రాలజీ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాడుతున్నాం. అండ్ సహస్ర టీ, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ సూపర్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆఫ్ IASC ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ 2015. అగైన్ మనకి నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ కిందే ఇది కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. ఓకే, సారీ, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్. దాని కింద తయారు చేసి మనకి పరం సిరీస్ లో వస్తాయి మెయిన్లీ. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ రైట్ నౌ ఇన్స్టాల్డ్ అట్ IASC Bangalore. Okay, it was an independent effort by SCRC, which was spearheaded by Professor Balakrishna and his team, and it has a peak computational speed of 1.46 petaflops. So మనకి ఇక్కడ సింపుల్ ట్రాప్ ఏమయ్యొచ్చు, ఈ సహస్ర టీ ఇచ్చి ఇట్ వాజ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ బై CDAC అండర్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్, బట్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ అవుట్ సైడ్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్. నెక్స్ట్ ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్, మనకి అగైన్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ బై ట్రాపికల్ మెట్రాలజీ ఫర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఇవి కూడా మనకి ఒకప్పుడు బాగా న్యూస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ డెవలప్డ్ బై ఇండియా. నెక్స్ట్ పరం శివై, ఇప్పుడు పరం రుద్ర సిరీస్ ముందు మనకి ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సిరీస్ వాస్ పరం శివై. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి పరం రుద్ర సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది. మనకి ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి, పరం శక్తి, పరం బ్రహ్మ, పరం యుక్తి. ఓకే, మన పేర్లు మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, అన్ని పరం, మనం పరంపురం. సో ఎనీవే, సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఫెసిలిటీస్. సో ఎక్కడ ఏమున్నాయి అనేది సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ఐ హావ్ గివెన్ హియర్. అగైన్ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ ఇన్ ద వరల్డ్ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్? సో ప్రపంచంలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఓకే, ఇయర్ మార్చ్ 2024 మార్చ్ వరకు చూసుకుంటే ద టాప్ 5 అడ్వాన్స్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఫ్రాంటియర్ ఆఫ్ US అండ్ అరోరా ఆఫ్ US, ఈగల్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అన్నమాట, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ కి సంబంధించింది, ఫుగాకు ఆఫ్ జపాన్ అండ్ లూమి ఆఫ్ ఫిన్లాండ్. మనది జనరల్లీ మన సూపర్ కంప్యూటర్స్ టాప్ 10 టాప్ 20లో ఉండవు. అంటే టాప్ 50లో ఉంటాయి, టాప్ 100లో కొన్ని ఉంటాయి, బట్ వెరీ లెస్. సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ టాప్ 100, ఈవెన్ దో టాప్ 5లో లేవు, కానీ టాప్ 100లో ఎక్కువ శాతం చైనాకి సంబంధించిన సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఈవెన్ US. మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్ టు చైనా. బట్ టాప్ మోస్ట్ ఆల్ ద 3 బిలాంగ్ టు US. బట్ ఇవే మనకి కొన్నిసార్లు పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఫుగాకు ఆల్సో మైట్ కమ్ టు ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్. సో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ కొత్త నోట్స్ యాడ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, వాటి స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ థింక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద స్పీడ్ దట్ దే హ్యావ్ రైట్ నౌ, ఓకే, ఫర్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ దే ఆర్ కాన్స్టెంట్. వాటిని ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు, కొత్త నోట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ వాటి యొక్క స్పీడ్ పెంచుతూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ఫ్రంటియర్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, అలా కూడా ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, ఓకే, మార్చ్ 2024, దీస్ ఆర్ ద టాప్ 5. నెక్స్ట్ టాపిక్, అదర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. సో basically energy sources are mainly classified based on their renewability. Renewable energy, non-renewable energy అంటాం. అలాగే కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, మనకి మెయిన్లీ 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ హియర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్. అందులోనూ అన్ని డిస్కస్ చేయం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సోలార్ అండ్ విండ్. సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అదర్వైజ్ ఎనర్జీ యాజ్ ఎ టాపిక్, ఓకే, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ జాగ్రఫీ. మెయిన్ గా జాగ్రఫీలో వస్తుంది మనకి, కొంతవరకు ఎకానమీలో వస్తుంది ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టాపిక్. ఓకే, హియర్ అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ ద టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, దానికి సంబంధించిన స్కీమ్స్ అవన్నీ ఎకానమీలో వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ కోల్, రిసోర్సెస్ ఆస్పెక్ట్, పవర్ ప్లాంట్స్, అవన్నీ మనకి జాగ్రఫీలో వస్తుంది. ఓకే, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అంటాం. ఓకే, దేర్ ఇట్ విల్ కమ్.
So energy sources can be segregated into different types based on their renewability into renewable resources, non-renewable resource. Renewable resource and enti a fuel source that can be replenished, okay, again and again, okay, manaki a source replenish avagaligite we call it renewable source of energy. Examples: solar, wind, hydro, geothermal, tidal and biomass. Now ఒక్కొక్క దాని గురించి ఓకే స్మాల్ డిస్కషన్. సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ వి గెట్ ఫ్రమ్ ద సన్, ఓకే, త్రూ ఇన్సోలేషన్ ఆర్ రేడియేషన్. సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి మనం దాన్ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సోలార్ ఎనర్జీ. విండ్ ఎనర్జీ, మనకి విండ్ అనే దాంతో ఒక విండ్ టర్బైన్, ఓకే, ఒక విండ్ టర్బైన్ అనేది ఉంటుంది, ఫ్యాన్స్ లాగా ఉంటాయి. సో వాటిని రన్ చేయడం ద్వారా క్రియేట్ అయిన మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా మెకానికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఫర్ వాటర్ పంపింగ్, ఆర్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ త్రూ ఏ జనరేటర్, దట్ ఈస్ విండ్ ఎనర్జీ. హైడ్రో, వాటర్, ఓకే, మెయిన్ గా మనకి డ్యామ్స్ కానీ, ఓకే, లేదా రన్ ఆఫ్ ద రివర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, ఒక రివర్ ఒక మౌంటైన్ నుంచి వస్తుంది, ఓకే, రన్ ఆఫ్ ద రివర్, దాని ద్వారా again what we will do, we will run a turbine. A turbine will be run by using water and through that we will generate electricity. Geothermal energy means what? Earth ela heat of the earth, correct, but particularly any example? గేజర్స్ అంటే ఏంటి? మనము ఇంట్లో వాడే కాదు, ఓకే, న్యాచురల్ గేజర్స్. సో ఐ థింక్ జాగ్రఫీ మీకు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా? స్టార్ట్ అయిందా? జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. జియోమార్ఫాలజీ కంప్లీట్ అవ్వాల. ఓకే, సో ఇన్ జియోమార్ఫాలజీ యూ విల్ లెర్న్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ హాట్ స్పాట్స్, or one more thing called mantle plumes. Interior of the earth ayinda bani? No, interior of the earth one avagapoyina telusa, some knowledge, okay, interior of the earth. So em untadi manaki interior of the earth? Crust, mantle, core. Okay, the upper layer of the mantle, it will be a little bit soft. Okay, there we will have something called, okay, magma. Magma అనేది అక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది. సో టాప్ లేయర్ క్రస్ట్ అనుకుంటే, తర్వాత మ్యాంటిల్, కోర్. సో ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాంటిల్, it will be a little bit soft, there magma will be present. Sometimes because of some cracks, okay, ఒక స్మాల్ క్రాక్స్ ఉండడం వల్ల ఈ మ్యాగ్మా అనేది మనకి పైకి వస్తూ ఉంటది. ఓకే, దాన్నే మనం మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్ అంటాం. అంటే మ్యాంటిల్ నుంచి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఓపెనింగ్, ఓకే, దిస్ మ్యాగ్మా, ఓకే, విల్ బి కమింగ్ టు ద సర్ఫేస్. సో ఎప్పుడైతే ఇది పైకి వస్తుందో అప్పుడు ఇక్కడ ఏదన్నా మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది? హీట్ చేస్తుంది. ఓకే, మ్యాగ్మా అంటే ఏంటి? లావా, మ్యాగ్మా ఇనే ఉంటారు కదా, ఓకే, హాట్ వాల్కెనోస్ లో ఉండేది బేసికల్లీ. సో ఎప్పుడైతే అది మనకు వస్తుందో ఇట్ విల్ బి హీటింగ్ అప్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. సో దాని వల్ల ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ వాటర్ భారీగా హీట్ అవుతుందో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అయ్యి అవి మనకి పైకి గీజర్స్ రూపంలో వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, వాటర్ ఊజ్ అవుతా ఉంటది బయటికి, హాట్ వాటర్. సో అట్లాంటి వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎనర్జీ కనుక తయారు చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ. ఓకే, tidal energy, okay, in the ocean by using tides. Again there also will run a turbine, oka turbine run cheyadam dwara. Next, biomass energy. What is biomass energy? Any kind of organic matter ni use cheskuni danni decomposition valla మనం ఏదైతే మీథేన్ కానీ సిన్ గ్యాస్ కానీ క్రియేట్ అవుతాయో దాని ద్వారా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎనర్జీని వి కాల్ ఇట్ బయోమాస్ ఎనర్జీ. Decomposition of organic matter. Now non-renewable energy, oil, coal, natural gas, nuclear energy, okay, they come under non-renewable. That means
a fuel source that takes long time to get replenished. Now, classification of energy sources based on their usage. మనం నార్మల్గా డే టు డే యూసేజ్ ప్రకారం we classify them as conventional sources of energy, నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే జనరల్గా యూజ్ చేసేవి ఏంటి మనం? కోల్, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, థర్మల్ పవర్, హైడ్రో పవర్, ఫైర్వుడ్ అండ్ డ్రైడ్ డంగ్, పెడకలు. వెరాజ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ రేర్ గా యూజ్ చేసేది, కొత్తగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి బయోమాస్, సోలార్, విండ్, టైడల్ అండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద అర్బన్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ. సో కన్వెన్షనల్, నాన్ కన్వెన్షనల్. కన్వెన్షనల్ అంటే రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేది, నాన్ కన్వెన్షనల్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ అని. నౌ ఓవరాల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఇండియా, సో యాజ్ ఆఫ్ మార్చ్ 2024, 31st March 2024, మనకి టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ అంతా 441 or 42 అనుకుందాం గిగావాట్స్. అందులో మనకి మెజారిటీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కోల్. ఆల్మోస్ట్ 50% ఈవెన్ టుడే ఈస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ కోల్. హైడ్రో వచ్చేసరికి మనకి 10% అప్రాక్సిమేట్లీ, అండ్ సోలార్ 18.5%, విండ్ అగైన్ 10%, బయోమాస్ 2.5%, న్యూక్లియర్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం 1.8%, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ 5.8%, స్మాల్ హైడ్రో పవర్ 1.3. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, generally we don't consider hydro as renewable. We consider only small hydro power plants as renewable. స్మాల్ హైడ్రోకి లార్జ్ హైడ్రోకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్మాల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 25 megawatts. లెస్ దాన్ 25 megawatts పవర్ ప్లాంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్, దే ఆర్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్. నార్మల్లీ వీ కన్సిడర్ ఓన్లీ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ అండర్ renewable energy. Why not large hydro power plants? Because large hydro power plants are not based on natural flow of the water. There we will construct something like a reservoir or a dam. ఒక డ్యామ్ కానీ రిజర్వాయర్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాని నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. సో దట్స్ వై మెజారిటీ. వేరే స్మాల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ అక్కడ మనకి డ్యామ్స్, రిజర్వాయర్స్ ఉండవు, రన్ ఆఫ్ ద రివర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. అంటే డైరెక్ట్ వాటర్ ఫ్లో ని యూజ్ చేసుకుని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది. సో స్మాల్ హైడ్రో కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెన్యూబుల్, లార్జ్ హైడ్రో జనరల్లీ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెన్యూబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఓవరాల్ రెన్యూబుల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనకి? కోల్ 50%, అది తీసేద్దాం. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా రెన్యూబుల్ కాదు కదా, 5.8, అంటే అగైన్ 55% అక్కడే మనకి వెళ్ళిపోయింది. 56%. న్యూక్లియర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రెన్యూబుల్, 58% తీసేయాలి. ఈ 10% కూడా జనరల్లీ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెన్యూబుల్. అంటే 68 to 70% స్టిల్ మనకి రెన్యూబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేదు. సో ఓవరాల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంత మనకి అరౌండ్ 30%, 30 to 32%. అందులో మనకి మెజారిటీ ఈజ్ సోలార్ ఎనర్జీ, 18.5%. In the second place we have wind, third place we have biopower, after that we have small hydro, because we don't consider large hydro as renewable. All right, now renewable energy, again grid connected and off grid. Just now I have explained you what is the meaning of a grid. So grid connected అంటే ఏంటి? మనకు అన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ కి పవర్ అందిస్తూ ఉంటాయి. మనకి నార్మల్ గా విలేజెస్ లో మీరు కనుక చూస్తే ఒక పెద్ద పెద్ద టవర్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అనేది ఉంటది. సో ఏంటవి? మనకి అదే గ్రిడ్ అంటే. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే మనకు ఒక బిల్డింగ్ పక్కన ఉండేది, దాని నుంచి మనం పవర్ తీసుకుంటాం. బట్ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒక లార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్, విచ్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ఇండియా. సో దాన్నే మనం పవర్ గ్రిడ్ అంటాం. సో ఇండియాలో ఉన్న అన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ కూడా ఒక పవర్ గ్రిడ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి.
అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పవర్ గ్రిడ్ ఓన్లీ ఓకే మన ఇంటికి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. సో స్టేట్ లెవెల్లో ఒక పవర్ గ్రిడ్ ఉంది అనుకుందాం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ పవర్ గ్రిడ్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి సబ్ స్టేషన్స్ మండల్ లెవెల్లో, ఫ్రమ్ దేర్ మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మనకు కనెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఓవరాల్ కంట్రీ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై ఏ పవర్ గ్రిడ్. సో దాని నుంచే మనం పవర్ తీసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ ద రిన్యూవబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, if it is connected to the grid, it is called as grid connected. If it is not connected, it is called as off grid. And let us take two examples. మన ఇంట్లో సోలార్ రూఫ్ టాప్, ఓకే, సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఎనర్జీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు డే టైం మనకి ఆబ్వియస్లీ సన్ ఉంటుంది, సో డే టైం మనకి సోలార్ ఎనర్జీ అవైలబుల్ ఉంటుంది, మనకి నార్మల్గా వి విల్ యూజ్ దట్. బట్ నైట్ టైం మనకి ఒకవేళ ఆ మార్నింగ్ ఏదైతే ఎనర్జీ మనకి సప్లై ఉందో అది నైట్ టైం మనకి సరిపోవట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకా అట్లాగే ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా పడుకోం కదా, దెన్ వీ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాకప్. సో అప్పుడు నార్మల్ గా మనకి సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఉన్నా ఇట్ విల్ బి గ్రిడ్ కనెక్టెడ్. అంటే మనకి ఎనఫ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు ఆ సోలార్ సోర్స్ నుంచి వాడుకుంటాం, లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం? విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద గ్రిడ్. అర్థమవుతుందా? Okay, if we have enough energy that is being generated by our solar panels that we have installed on our rooftop, we'll take energy from them. If there is deficiency, we'll take from the grid, like just like normal usage. Ipudu solar panels lagapothe ela upayoginchukuntamo, just like that. Okay, so those are called grid connected. Whereas off grid ante, in the recent times you might have observed, okay, street lamps which use solar panels. Okay, those street lamps will not be connected through any kind of wire or any kind of grid. Okay, వాటికి వేరే ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు. డే టైమ్ దే విల్ బి టేకింగ్ అప్ ఎనర్జీ. ఓకే, సోలార్ ప్యానల్స్ ఎనర్జీని తీసుకుంటే నైట్ టైం జస్ట్ దే విల్ బి గ్లోయింగ్. సో దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్. సో వాటిని ఏమంటాం? ఆఫ్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. సో సింపుల్ గా గ్రిడ్ కనెక్ట్ అయి ఉందా లేదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద గ్రిడ్, okay, then we will call it grid connected. If it is not connected, off grid systems. So in the recent times we are also developing some off grid solar water pumps. Okay, there are several government schemes also of government like PM Kusum, okay, for solar energy. So under that we are not only developing grid connected, we are also developing off grid systems. So in farming, okay, for cultivation we use water pumps. ఓకే, వాటర్ పంప్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, మెయిన్లీ దే విల్ బి రన్ బై యూజింగ్ డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్. డీజిల్ ఇంజన్ కానీ పెట్రోల్ ఇంజన్ కానీ ఉంటాయి. సో వాటర్ అనేది పంప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ద ఫీల్డ్స్. చూసే ఉంటారు సినిమాల్లో కూడా, హీరోయిన్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఓకే, సినిమాల్లో అదే కదా చూపించేది మనకి. వాటర్ పంప్స్ దగ్గర హీరోలు అయితే పెద్ద కనిపించరు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద వాటర్ పంప్స్. సో ఫర్ operating those water pumps, instead of making use of electricity, we are going to make use of solar panels. So most of the time farmers will be using those water pumps during the day time. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాటిని వాడతారు, ఎందుకు? వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అంతా చూసుకోవాలి కాబట్టి. సో డే టైమ్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ, దోస్ వాటర్ పంప్స్ విల్ బి రన్నింగ్. నైట్ టైమ్ ఎనీవే నో యూస్. సో వాటిని ఏమంటాం? ఆఫ్ గ్రిడ్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ వాటర్ పంప్స్ అంటాం. They are not connected to any kind of grid. Okay, stand-alone water pumps. So what government is doing is, government is actually giving some incentives to the farmers to buy these stand-alone water pumps. Okay, which are making use of solar energy. So వాటికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది అన్నమాట గవర్నమెంట్. ఓకే, let us say some stand-alone water pump is costing 5 lakhs అనుకుందాం. I don't know how much it will cost. Government will give some kind of incentive, subsidy. 2.5 lakhs నీ తరపున మేము కడతాం, ఒక 2 lakhs నువ్వు నీకు లోన్ ఇస్తాం, అది కూడా నువ్వు కట్టవసరంలా. ఓకే, విల్ గివ్ యూ ఏ లాంగ్ టర్మ్ లోన్ అండ్ యూ కెన్ బై దోస్ వాటర్ పంప్స్. సో లైక్ దట్ వేరియస్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ దేర్. సో గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రిడ్ ఇంటరాక్టివ్ రిన్యూవబుల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ విండ్, బయోమాస్, స్మాల్ హైడ్రో, ఓకే, ఎక్సెట్రా. సో అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అది గ్రిడ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే గ్రిడ్ కనెక్టెడ్, లేదు అంటే ఆఫ్ గ్రిడ్. ఓకే,
So what is biopower? We have already discussed, by using any kind of organic material. Adi waste avvachu, agriculture waste avvachu, any kind of thing. Small hydropower up to 25 megawatts. Okay, less than 25 megawatts, small hydropower. More than 25 megawatts, large hydropower. Okay. Next, off grid ante stand alone systems which are not directly connected to the grid. Now meeku inko question raavachu. Let us say we are going to generate energy or electricity by using solar panels, which is more than what is required for us. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ కన్నా ఎక్సెస్ ఎనర్జీ మన సోలార్ ప్యానల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే, మన సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏదైతే సోలార్ ప్యానల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో, లెట్ us say ఇన్ ఏ డే వీ రిక్వైర్ సంథింగ్ లైక్ 10 units. ఓకే, 10 units మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ అవర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ మోర్ దాన్ 10 units. లెట్ us say ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 12 units or 13 units. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా జనరేట్ అయిన ఎనర్జీని మరి ఏం చేయాలి? వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద గ్రిడ్. గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్ లో ఏం చేస్తామంటే, ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు గ్రిడ్ కి మనం సప్లై చేస్తాం, డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు గ్రిడ్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం. జనరల్లీ ఇన్ సమ్మర్, ఓకే, మనకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. వింటర్ లో వచ్చేసరికి మనకి డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు, వింటర్ ఆర్ రైనీ సీజన్స్. సో డ్యూరింగ్ ద డెఫిషియన్సీ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద గ్రిడ్. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ దట్ వీఆర్ జనరేటింగ్, వాట్ విల్ డూ, విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద గ్రిడ్. మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం డబ్బులు కట్టించుకుంటున్నారు, మరి మనం ఇస్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళకి మనం డబ్బులు కడతారా అంటే కడతారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ టు పే. సో ఫర్ దట్ వీ విల్ యూజ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ నెట్ మీటరింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వస్తుంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. So off grid, so these are like distributed decentralized renewable power projects, either by using wind energy, biomass, etc. So decentralized, that means they are not directly connected to the grid. We also call them as stand alone systems. Okay, so ikkada em manaki ledu pedda manaku upayogapade points. So directly let's move on to solar energy. So solar energy is generated based on some principles. So main ga manaki 3 types untadi: solar thermal energy, concentrated solar power, and photovoltaic solar power. Okay, 3 types of solar energy. So first one, solar thermal energy. What it will do? It is used for heating applications. Simply మనకి ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద హాస్టల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ మనకి వాటర్ హీటింగ్ ఫెసిలిటీస్, ఫర్ వాటర్ హీటింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్. సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఓన్లీ మనకి హాట్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే, నో అదర్ పర్పస్. సో జస్ట్ ఫర్ heating some applications, if you are using solar energy, it will come under solar thermal energy. Okay, many hostels are employing this technique. So separate ga geysers install cheskokunda solar panels install chesi untayi. Okay, by using that hot water will be provided. Next, concentrated solar power. Here what we will do is we'll use large mirrors. ఈ లార్జ్ మిర్రర్స్ ఏం చేస్తాయి, మనకి ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్ ద సోలార్ ఎనర్జీ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సింప్లీ అగైన్ ఒక వాటర్ సోర్స్ పెడతాం. సో ఈ వచ్చే ఈ రేడియేషన్ అంతా ఈ వాటర్ ని హీట్ చేసి దీని నుంచి మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ స్టీమ్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అగైన్ రన్నింగ్ ఏ టర్బైన్, thereby generating electricity, concentrated solar power. So solar energy is converted into thermal energy and then to electricity. Okay, concentrated solar power where we use large mirrors. Okay, next, photovoltaic solar power, normal ga manam use chesedi. Okay, solar panels.
ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్, సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది ఉంటాయి. సో దీస్ ఫోటోవాల్టాయిక్ cells, solar energy is directly converted into electricity by using these photovoltaic cells. మనకు అందులో డయోడ్స్ ఉంటాయి. సో హౌ దే వర్క్ విల్ సీ లిటిల్ బిట్. మనకి ఎక్కువ దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ అదంతా అవసరం లేదు. we use something called photovoltaic cells which will have diodes. ఓకే, మనకి ఏమవుతుంది, ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ డయోడ్స్ దగ్గర మనకి సెమీ కండక్టర్స్, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతాయి. దాని నుంచి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, విచ్ విల్ స్టోర్ ఇన్ బ్యాటరీస్. సో ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్ లో ఏం చేస్తాం, ఆ జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ అంతా విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ బ్యాటరీ. నార్మల్ గా మనకి బ్యాటరీలో స్టోర్ అయ్యే ఎనర్జీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిసి, డైరెక్ట్ కరెంట్. వెరాజ్ మనకి మనం అన్ని అప్లయన్సెస్ కి యూజ్ చేసుకునే కరెంట్ ఏంటిది, ఏసీ. ఓకే, సో మరి డిసి నుంచి ఏసీకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు యూస్, ట్రాన్స్ఫార్మర్. మన ఇళ్లల్లో యూజ్ చేసేది ఇన్వర్టర్స్. ఎవరికైనా ఇంట్లో ఉందా ఇన్వర్టర్? ఎవరికి లేదా? సో పోనీ ఇప్పుడు చూసుంటారు కదా, ఏముంటది ఇన్వర్టర్ అంటే, ఓ బాక్స్ ఉంటది, దాని పక్కన ఒక బ్యాటరీ ఉంటది. అది ఇన్వర్టరేనా? అయి ఉండొచ్చు మేబీ. మరి బ్యాటరీ అది ఇన్వర్టరే. ఆ రెడ్ కలర్ లో కనిపించేది ఏంటిది, బ్యాటరీ. దానిలో ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, దాని ముందున్న బాక్స్ దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్టర్. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విచ్ ఈస్ డిసి ఇంటూ ఏసీ. ఓకే, ఇన్వర్టర్ అంటే అది ఇన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ డిసి టు ఏసీ. సో బోత్ photovoltaic and solar thermal energy generate what we call as direct current. Okay, DC current. Okay, so from DC we will convert it into AC. So right now India has a manufacturing base of solar thermal technology but not photovoltaics. So one of the major drawback related to solar energy in India is we don't have enough manufacturing capabilities with respect to photovoltaic cells. So because we don't have enough manufacturing capabilities, what we'll be doing, we'll be importing them. Majority of the photovoltaic cells in India are imported from a single country. Not only in India, all over the world photovoltaic cells are imported from China. Okay, there will be something called inverted pricing. Okay, మీకు తర్వాత ఎకానమీలో వస్తుంది. మనకి సోలార్ ఎనర్జీ ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని అడ్రస్ చేశారు. ఇంతకు ముందు సోలార్ ఎనర్జీకి ఒక పెద్ద ఇంపెడిమెంట్ ఏముండేదంటే ఇండియాలో ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ ప్రైసింగ్. ఏంటి ఇన్వర్టెడ్ ప్రైసింగ్? లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ మనకి లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు, బట్ అక్కడ కూడా మనకి వేఫర్స్ అనేది ఉంటాయి ఇన్ దీస్. ఓకే, సోలార్ ప్యానల్స్ తయారు చేయడానికి ఆర్ ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ తయారు చేయడానికి సోలార్ వేఫర్స్. అగైన్ ఆ వేఫర్స్ అనేవి ఇన్పుట్ ఫర్ ద ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్ దే హ్యావ్ టు బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఇప్పుడు ఆ ఇంపోర్టెడ్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్, వాటిపైన మనకి ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు. వెరీ హై ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ సోలార్ ప్యానల్స్. సో ఈ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవి తీసుకుని మన లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఒక సోలార్ ప్యానల్ తయారు చేసినాయి అనుకుందాం. లెట్ us say that solar panel is costing 10,000 rupees. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కొన్ని ఇన్పుట్ మెటీరియల్, దాన్ని లోకల్ ఇండస్ట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 10,000 రూపాయలకి వచ్చింది. దాని బదులు డైరెక్ట్ గా సోలార్ ప్యానల్ చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే 9,000 రూపాయలకి వస్తుంది. ఏమైతే దీనివల్ల మన లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి. అండ్ ఈ కాస్ట్ పెరగడానికి కారణం ఏంటి, మనకి ఆ ఇన్పుట్ మెటీరియల్స్ పైన ఉన్న హై ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్. వేరాజ్ సోలార్ ప్యానల్స్ పైన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్.
డైరెక్ట్గా సోలార్ ప్యానెల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దానిపైన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ లేదు. వేరే సోలార్ ప్యానెల్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వాటిపైన వెరీ హై ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వర్టెడ్ ప్రైసింగ్, ద లోకల్ ఇండస్ట్రీ, ఓకే, ద లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ టు సోలార్ ప్యానల్స్, ఓకే, గాట్ అంటే చాలా డివాస్టేట్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో దట్స్ వై నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఫర్ ఫోటోవాల్టాయిక్స్. బట్ దీన్ని గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసింది. రైట్ నౌ దే ఆర్ రెక్టిఫైయింగ్. ఓకే, దానికి సంబంధించి మెజర్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత నిద్రలేసామన్నమాట. దానికి ముందు కొంచెం లెగల. సో ఎప్పుడైతే చైనాతో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందో దాని తర్వాత కొంచెం ఓకే వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ద ప్రిన్సిపల్ బై విచ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ బై ఫోటోవాల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఫోటోవాల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఈ ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ దే కన్వర్ట్ ఓకే సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దీని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది సైన్స్ అదంతా మనకు అంత అవసరంలా. జస్ట్ సింప్లీ రిమెంబర్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోటోవాల్టాయిక్ డయోడ్స్ దట్ విల్ బి ప్రెసెంట్. సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సోలార్ ఎనర్జీ మనకి ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి మూవ్ అయ్యి దే విల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఏ బ్యాటరీ. Finally, whenever we want to use it, we will convert it into AC current and we will use it. Okay. So solar energy for grid connected electricity, as I have already told you. So what we will do, grid connected means, so either here a battery might be present or may not be present. Battery లేకపోయినా మనకు పర్లేదు. ఓకే, ఒక హౌస్ ఉంది, దానిపైన మనకి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. It is directly connected to the power grid. Power grid ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యింది. Whenever energy is getting generated by using solar panels, okay, that will be used for electricity in the house. Whenever there is deficiency, we will take from the grid. Whenever there is excess, we will give it back to the grid. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీస్ తో పని లేదు. అంటే ఎక్సెస్ జనరేట్ అవుతుంది. నార్మల్గా ఏం చేస్తాం, ఎక్సెస్ జనరేట్ అయితే ఒక బ్యాటరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. నార్మల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వి విల్ డూ. ఇఫ్ ఎక్సెస్ ఈజ్ జనరేటింగ్, బ్యాటరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. నార్మల్గా యూసేజ్ విల్ బి దేర్. బట్ హియర్ వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ బికాస్ వీ విల్ గివ్ ద ఎక్సెస్ ఎనర్జీ బ్యాక్ టు ద గ్రిడ్. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద గ్రిడ్. సో ఎన్ని యూనిట్స్ మనం గ్రిడ్కి ఇస్తున్నాం, ఎన్ని యూనిట్స్ గ్రిడ్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైనల్లీ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ విల్ బి జనరేటెడ్. Okay, for that we will use one concept called net metering. Okay, I'll explain. So a grid connected system allows you to power your homes or small businesses with renewable energy during those periods, okay, daily as well as seasonally, when the sun is shining and water is running and wind is blowing. So any excess electricity that you produce is fed back into the grid. ఎక్సెస్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తామో దాన్ని గ్రిడ్ కి ఇచ్చేస్తాం, ఫెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద గ్రిడ్. వెన్ ద రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఆర్ అన్అవైలబుల్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ ద గ్రిడ్ సప్లై, ఓకే, దట్ విల్ యాక్చువల్లీ మన నీడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. దట్ విల్ ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్. అండ్ బిజినెసెస్ కెన్ రిలై ఆన్ ద ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ టు మీట్ దేర్ డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎర్న్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెస్ పవర్ జనరేటెడ్. సో ఎక్సెస్ పవర్ జనరేటెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్రిడ్ కి ఇస్తాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి కొంచెం ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆన్ బ్రైట్ సన్నీ డేస్ బిల్డింగ్స్ కెన్ జనరేట్ ఎనఫ్ సోలార్ పవర్ టు పవర్ అప్లయన్సెస్, లైట్స్, వాటర్ సిస్టమ్స్ ఎక్సెట్రా. బట్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద గ్రిడ్. సో నెట్ మీటరింగ్ కాన్సెప్ట్. నెట్ మీటరింగ్ కాన్సెప్ట్ మనకి రెండు రకాలుగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, either we will have 2 meters or we can have a single meter as well. 2 మీటర్లు ఉంటాయి లేదా ఒక మీటర్. సో 2 meters, one will be calculating how many units we are taking from the grid, another meter will be calculating how many units we are giving back to the grid. ఫైనల్ గా రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నార్మల్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో
అదే యూనిట్ కాస్ట్ లో ఒకవేళ మనం తీసుకున్న యూనిట్స్ ఎక్కువైతే విల్ పే ద అమౌంట్ యాక్సెస్ యూనిట్స్ కి. అదే మనం ఇచ్చిన యూనిట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్సెస్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్, then the discom, the distribution company, they have to pay us the money at the same cost. Whatever the unit cost that is present, at the same unit cost they have to pay us. Okay, this is one kind of net metering. Another kind of net metering, single meter will be there. Okay, when we are using electricity from the grid, let us say it is running in anti-clockwise direction. If you are giving back to the grid, it will run in opposite direction. అర్థమవుతుందా? మనం గ్రిడ్ నుంచి తీసుకుంటే ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది మీటర్, మనం గ్రిడ్ కి ఇస్తుంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓకే, లాస్ట్ మంత్ ఎక్కడ ఉంది, ఎన్ని యూనిట్స్ దగ్గర ఉంది, ఈ మంత్ ఎన్ని యూనిట్స్ దగ్గర ఉంది, పాజిటివ్ లో ఉందా నెగిటివ్ లో ఉందా అనే దాన్ని బట్టి అగైన్ ద బిల్ విల్ బి డిసైడెడ్. అర్థమవుతుందా? So grid connected systems generally use a billing process called net metering or net billing. So in this process, any energy generated by the solar modules that your homes does not use will be immediately sent to the utility grid. That means excess energy that we are generating, will give it back to the grid. And however, when solar electric system is producing less power than what is needed, okay, you can draw additional power from the grid. So whenever there is deficiency, we will take it from the grid. Finally, if your system is connected through a grid through a single electric meter, okay, single electric meter ainte, so your meter can run actually backwards, okay, and as you contribute excess energy to the utility. నార్మల్ గా ఫార్వర్డ్ రన్ అవుతూ ఉంటది, మనం దానికి ఇచ్చినప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ రన్ అవుతుంది. అంటే యూనిట్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి ముందుకు వస్తాయి, బట్ మనం గ్రిడ్కి ఇస్తున్నప్పుడు దే విల్ గో బ్యాక్వర్డ్ సింప్లీ. ఓకే, అండ్ ద ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రెడిటెడ్ టు యూ అట్ ద సేమ్ రీటైల్ ప్రైస్ యాజ్ యూ యూస్ ఫ్రమ్ ద యూటిలిటీ. అంటే మనం ఎంత యూనిట్ కాస్ట్ కి అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ కొంటున్నామో అదే యూనిట్ కాస్ట్ కి వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటారు. ఓకే, so your utility may require use of 2 meters as well. Okay, 2 meters, 1 meter for your consumption of energy from the grid and the other meter for the contribution to the grid. ఒకటి మనం ఎంత కన్స్యూమ్ చేసాం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ఇంకోటి మనం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. either we'll use 2 meters or a single meter which can run backward. రైట్, సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఆఫ్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది గ్రిడ్ కనెక్టెడ్. ఆఫ్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్తాం, స్టాండ్ అలోన్, దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద గ్రిడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద గ్రిడ్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ బ్యాటరీ. ఓకే, ఆ స్టాండ్ అలోన్ వాటర్ పంప్సే తీసుకుందాం. సో normally during the daytime when we have enough solar energy, or we might have even excess, whatever the energy that is generating might be more than enough for us. So whatever the excess energy that is going to get generated, we'll store it in a battery. During the night time when solar energy won't be available, then we will make use of the energy from the battery. Already stored energy will be used. So off grid systems work independently of the grid but have batteries which can store the solar power generated by the system. సో మనకి గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ లో బ్యాటరీతో పని లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీస్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అన్నట్టు. సో ద సిస్టమ్ యూజువల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సోలార్ ప్యానల్స్, ఏ బ్యాటరీ, ఏ చార్జ్ కంట్రోలర్, ఏ గ్రిడ్ బాక్స్, ఇన్వర్టర్, వై ఇన్వర్టర్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ DC to AC, a mounting structure and other balance of systems. And the panels store enough sunlight during the day and use the excess power generated in the night. So డే టైం ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్యాటరీలో స్టోర్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైం విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాటరీస్. సో దీస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్
and can provide power for critical loads in the areas where power grid is not available. So generally these standalone systems, okay, we can make use of them in the places where power grid facilities are not available, like in some difficult terrains, forest areas, hilly areas where we cannot lay the power lines. There we can make use of these standalone solar power systems. And if you can combine them with, okay, wind energy, if you can create something like a hybrid form of energy, okay, along with solar and wind, during the daytime we can make use of solar energy. Normally during the night time we will have enough wind, especially in the hilly areas, so nighttime wind energy can be used. So a hybrid systems, okay, we can make use of them especially in the difficult terrains and hilly areas where normal power grid or power lines are not available. Okay. So however, these systems required specialized equipment to function and can be costly to install. So normal solar panels grid connected kanna off grid konjam cost ekku untadi, because here we require some extra components like a battery, inverter, all these things. Okay, but these are ideal for businesses which can sustain for a short period of time with no electricity. So కొన్ని బిజినెసెస్ ఏదైతే ఓన్లీ డే టైం వర్క్ చేస్తాయి, నైట్ టైం వాటితో పని ఉండవు, అలాంటి బిజినెసెస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్స్. ఓకే, ఒక స్కూల్లో మనకి డే టైం పని ఉంటుంది, నైట్ టైం అవి మూసేసి ఉంటాయి. సో అక్కడ మనం ఇలాంటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్, ఓకే, ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఆర్ సోలార్ సిస్టమ్స్. సో ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ కెన్ ఫెసిలిటేట్ independent, long-term and sustainable electricity generation in the rural and remote areas. And a number of places in India face frequent power cuts due to power transmission malfunctions, which can hamper the operations of companies. So in difficult terrains, again in the hill areas, because of various reasons, చెట్లు పడిపోవడం వల్ల, ఓకే, ఫర్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ పవర్ కట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అవుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ వచ్చి అఫీషియల్స్ వాటిని బాగు చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దోస్ ఫెసిలిటీస్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ ఎ బ్యాకప్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే, అండ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ లైక్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ. సో ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఏ ఎకనామికల్ అండ్ వయబుల్, ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ బ్యాకప్ సొల్యూషన్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అకరింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్రీక్వెంట్ పవర్ కట్స్. సో ఫ్రీక్వెంట్ పవర్ కట్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో అలాంటి దగ్గర ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. నెక్స్ట్ విండ్ ఎనర్జీ. సో సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించి, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ఏ పీడిఎఫ్, అందులో దీనికి సంబంధించిన స్కీమ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. దేర్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దెమ్, ఎందుకంటే నార్మల్లీ దే హ్యావ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎకానమీ, బట్ పీడిఎఫ్ లో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, so wind energy, so what will happen, there will be a wind turbine. Okay, oka wind turbine untadi. So by using the force of the wind, this wind turbine will be run and that will create something called mechanical energy. A wind turbine run అయినప్పుడు ఒక mechanical energy create అవుతుంది. We will convert that mechanical energy into electrical energy by using generator. So wind energy can be converted into electrical energy by wind turbines. So a wind turbine is a system which transforms the kinetic energy available in the wind into mechanical or electrical energy that can be harnessed for any required application. So sometimes we can directly make use of mechanical energy. So normally మనకి ఒకప్పుడు, మనకి పూర్వకాలంలో, మరీ పూర్వకాలం అంటే ఎప్పుడూ కాదు, లైక్ ఒక 40-50 years బ్యాక్ మనకి విలేజెస్ లో వాటర్ పంప్స్, ఓకే, బావులు, వాటి దగ్గర ఈ విండ్ పంప్స్ అనేవి ఉండే ఫర్ వాటర్ పంపింగ్ మెయిన్లీ. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ ఫర్ పంపింగ్ ఆఫ్ వాటర్. సో విండ్ ఎలక్ట్రిక్ టర్బైన్స్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ దట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ locally or transported to the desired location when they are connected to the grid. So local ga use chesukovali ante off grid system. If you have to transmit it to other areas, again we need to connect it with the grid, power grid. Now working principle of wind energy, again no need to know too much scientific aspects related to this. Just remember two terms related to this: lift force and drag force.
Okay, these are the terms associated with wind energy. Just like in solar energy, how grid connected and off grid are important, in wind energy we have two concepts called onshore and offshore. Okay, generally where we use the term offshore, offshore అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి యూస్ చేయొచ్చు, ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. వాట్ ఈస్ ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్? అర్థం కాల. ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? వేరే కంట్రీల్లో ఉండే. ఓకే, ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. సో హియర్ onshore and offshore is simple. So if we are going to establish a wind turbine or a wind mill on the land, it is called as onshore. If you are going to establish in the sea, then it is called as offshore. Okay, land paina leda sea lopala, that is what is onshore and offshore. So the wind farms can be built both onshore and offshore. For onshore wind energy, the wind turbines will be built on the land. For offshore, the wind energy over the waters, mainly seas. Okay, coastal areas. Very important, the classification in the recent times, manaki kotta energy policies lo gaani and in the recent budget and all, we are giving more importance to offshore wind energy. Offshore wind energy ki sambandhinchi we have identified it one of the major thrust areas in the near future with respect to renewable energy. ఎందుకు మనకి ఆన్షోర్ విండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అనే వాటికి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ అవుతున్నాయి. సో విండ్ ఎనర్జీ కనుక మనం పొటెన్షియల్ పెంచాలి అనుకుంటే there is only one option, we have to go for offshore wind energy. We'll see what are the advantages and disadvantages of onshore and offshore. Okay, చూద్దాం. But the future is going to be offshore wind energy. Okay, so onshore wind energy, India has potential of generating an estimate of 302 gigawatts of energy. Okay, which is actually very high. At a hub height of 100 meters, అంటే ఆ టర్బైన్ 100 మీటర్ల హైట్ లో ఉంటే అంత పొటెన్షియల్ ఉందన్నట్టు. ఓకే, త్రూ ఆన్షోర్ విండ్ ఫార్మ్స్ యాజ్ పర్ ద అసెస్మెంట్ బై నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ and other assessments in the public domain estimate the potential is even much higher. కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉందని ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో the reassessment of onshore wind energy done by Wind Force Management Private Limited has given us some statistics. So at 100 meter, almost estimated wind potential is up to 5000 gigawatts as well. Okay, very high అని చెప్తున్నాం సింపుల్ గా. ఇక్కడ ఆ డేటా అంతా మనకు అవసరం లేదు. మెయిన్లీ రిమెంబర్, ఇన్ ఇండియా when it comes to onshore wind energy, the largest potential, okay, ఏ స్టేట్ లో ఉంది అంటే గుజరాత్ లో ఉంది. when it comes to potential, first place is Gujarat. But when it comes to installed capacity, potential Gujarat, but installed capacity, the first place is Tamil Nadu. Okay, మనకి యాక్చువల్లీ ఒక టార్గెట్ ఉంది, 60 gigawatts ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ బై 2022, బట్ అది అచీవ్ అవ్వలేకపోయాం.
Okay, we were not able to achieve it. Right now మన wind power installed capacity ఇందాక మనం చూసిన percentages లో ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్పాం, అరౌండ్ 10%. ఓవరాల్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ we told it is around 442. సో 10% అంటే ఎంత ఉంది మనకి, అరౌండ్ 42 gigawatts. Target was 60, we were not able to achieve it. But by using offshore wind energy projects, okay, we are trying to achieve that target. ఎందుకంటే ఆన్షోర్ వల్ల అది పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. Now 5 of the largest onshore wind farms in India. Again, question will be asked in match the following type questions. Okay, అది ఎక్కడ ఉంది, ఏ స్టేట్, okay, what is the name and in which state it is present. So Muppandal wind farm, so one of the largest in the country. So where is it located? Kanyakumari district of Tamil Nadu. Next, Jaisalmer, పేరులోనే తెలుస్తుంది మనకి, రాజస్థాన్. నెక్స్ట్ బర్మన్ వెల్, ఓకే, అగైన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ తమిళనాడు, నాట్ తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, సారీ. సో దిస్ ఈస్ మహారాష్ట్ర హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ విండ్ ఎనర్జీ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ తమిళనాడు. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏమని చెప్పాను, ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ తమిళనాడు, సెకండ్ మహారాష్ట్ర. బట్ పొటెన్షియల్ హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, గుజరాత్, ధూలే డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ దాల్గావ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాంగ్లీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ వాన్కుస్వాడే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఓన్లీ. సో మనకి తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర are in the first and second places when it comes to wind energy. Even though Gujarat has the highest potential, Gujarat was mainly focusing on solar energy. Even before India has started focusing during the Narendra Modi government. And ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాదు, నరేంద్ర మోడీ యాజ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, okay, they have started solar energy projects much before. And Gujarat was the first state in India, okay, that was providing 24/7 electricity. Okay, వేరే స్టేట్స్ అన్ని చాలా లేట్ గా ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. Okay, Gujarat was the first state. Okay, they were providing 24/7 electricity from long time, almost from 2005. అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నేను నా చిన్నప్పుడు ఊహించుకుంటే, మా ఊర్లో ఇన్ అవర్ విలేజ్ పవర్ కట్స్ ఒక వారం ఎలా ఉండేదంటే, పొద్దున 9 o'clock నుంచి సాయంత్రం 6 o'clock వరకు పవర్ కట్ ఉండేది. అది ఒక వీక్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మారుతుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వీక్ ఎట్లా ఉంటదంటే, అరౌండ్ ఈవినింగ్ 5 o'clock నుంచి నైట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 o'clock అప్పటి వరకు పవర్ కట్ ఉండేది. సో టూ మెనీ పవర్ కట్స్ యూస్ టు బి దేర్ ఇన్ అవర్ చైల్డ్హుడ్. ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో కూడా 24/7 ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్మర్స్. సమ్మర్స్ లో ఎందుకు ఉండదు సడన్ గా? నార్మల్ టైంలో బాగానే వస్తుంది, సమ్మర్ లో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? మోర్ యూసేజ్ ఒకటి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ ఇష్యూ. సమ్మర్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే, మన హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ, ఓకే, అది తగ్గిపోతుంది. మనకి వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏమవుతాయి, అప్పటికి డ్రై అయిపోతాయి. సో లార్జ్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ వర్క్ అవ్వవు అనమాట. స్మాల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ అసలుకే వర్క్ అవ్వవు ఆ టైంలో. సో మన జనరేషన్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది, యూసేజ్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల మనకి పవర్ కట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే నార్మల్ మనకి దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ సమ్మర్ విల్ హ్యావ్ మాన్సూన్ సీజన్ అగైన్. మళ్ళీ మనకి అన్ని డ్యామ్స్ అన్ని ఫుల్ అవుతాయి, మళ్ళీ హైడ్రో ఎనర్జీ నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తుంది. అండ్ హైడ్రో ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ కంప్రైజింగ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి 12% ఆఫ్ అవర్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో అది తగ్గుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్, ఓకే, వెరీ హై ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్. But at that, see, solar energy is a recent concept. Like few years back, we don't have enough solar energy. And solar energy capacity will increase, but installed capacity will not increase, right? అది అలాగే ఉంటది కదా. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ విల్ బి, లెట్ us say, somewhere around, right now we are saying around 20%, 18%.
Installed capacity, if you have to increase, we have to construct another solar power plant. That will not increase suddenly. Only thing that can happen is excess solar energy can be generated. That we can store in batteries, but suddenly there may not be peak solar generation or anything like that. Installed capacity will not increase, right? But whereas hydropower, what is happening? Whatever the installed capacity, let us say it is somewhere around 10 per 12% means 45 gigawatts. It will not work at the full-fledged. Okay, 45 gigawatts will not be in the production. That is the problem. We might be producing only 20 gigawatts or 25 gigawatts. So installed capacity is reducing, whereas energy usage is increasing. Okay. Offshore wind energy, as I was saying, offshore means they will be established on the water, mainly in the sea. So India is blessed with a very large coastline of around 7,600 kilometers, surrounded by water on the three sides, which is a good prospect for harnessing offshore wind energy. And considering this, government has notified National Offshore Wind Energy Policy as per the notification. In 2015, we have brought a policy, National Offshore Wind Energy Policy, to tap into this potential of offshore wind energy. Okay, so the ministry has a target of almost 5 gigawatts of offshore wind energy installation by 2022, but it didn't happen. And 30 gigawatts by 2030. Now we are actually trying for that. ఆ 30కి ట్రై చేస్తున్నాం, ఆ 5 ఇంకా మనకి అది అచీవ్ అవ్వలేదు. Because as of now, we have not totally cracked the technology with respect to offshore wind energy. Okay, ఇంకా మనకి ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అసలు ఒక్కటి కూడా. Okay, now we are starting. We are in the starting phase. Okay, and over 17 to 18 offshore wind capacity has already been installed all over the world, not in India, all over the world, and approximately an equal capacity is under construction. And India has total 127 gigawatts of offshore wind energy potential. Total potential approximately 127 gigawatts, and 2 sites are mainly మనకి ఒక 2 sites అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అగైన్ బోత్ ద sites are in the గుజరాత్ కోస్ట్. గుజరాత్ కోస్ట్ లో మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబత్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఓకే, దోస్ ఆర్ ద sites initially identified for establishing offshore wind energy projects. Okay.